A very pleasant good morning to one and all present here. We, Rashtriya Uchatar Shiksha Abhiyan, State Project Directorate, take pleasure in welcoming you all to the 41st session of the weekly online workshop conducted by our office. We welcome the students and faculty of Chikana Government Arts College, Tirupur for the 48th session of the weekly online workshop. I now request our project manager, Vijayalakshmi ma'am, to introduce the program, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். It is the weekly online workshop. WoW, that is to create WoW moment in your life. So it is in addition to that your curriculum. It's something to expose you, giving exposure to other thing. So simply speaking, WoWங்கிறது State Project Directorate, Government of Tamil Nadu ரூசா ஸ்கீம் உடைய ஒரு பிரைன் சைல்ட். ஸோ இந்த ஸ்கீம்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு எமினன்ட் ஸ்பீக்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அட்ரஸ் பண்றாங்க இன் வேரியஸ் டாபிக் ஃப்ரம் வேரியஸ் டாஸ்க். ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒன் எக்ஸலன்ட் ஸ்பீக்கர் ஒருத்தவங்க ஹவு யூ பிகம் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பத்தி சொல்ல போறாங்க. ஸோ as I said earlier and along with our social ma'am said, Sivaga ma'am said that இந்த ப்ரோக்ராம் உடைய பர்பஸ் என்னன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அபார்ட் ஃப்ரம் கரிக்குலம் தாண்டி வெளி உலகத்துல நீங்க மீட் பண்ணும்போது சர்வைவ் பண்ணும்போது நீங்க ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்றதுக்கு சர்வைவ் பண்றதுக்கு சக்சஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ட்ரையல்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ வெறும் எஜுகேஷனா நீங்க படிச்ச அந்த கைட்ல இருந்து உள்ள கொஸ்டின்கள் மட்டுமே நீங்க வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு போதுமானது கிடையாது. ஸோ அதை தாண்டி நீங்க என்னென்ன வேணுங்கிறது தான் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா நம்ம இந்த செஷன் 41st செஷன்ல ஸ்பீக்கர் பேச போறாங்க. ப்ளீஸ் டேக் ஃபார்வர்ட் திஸ் செஷன் அண்ட் நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am, for the brief welcome. A short introduction video about this program will be played now for all of us to watch. Thank you. I take it as my privilege to introduce the speaker of the day, Mr. G B Praveen. Welcome you, sir, to the 41st session of the weekly online workshop. A brief introduction about the speaker will be very helpful for all the students and faculty. Sir is a machine learning professional and has an extensive experience of a decade in AI-based products and video codecs. Sir has completed his engineering graduation and master's from Anna University, and he began his career in a software company and then grew up to become the co-founder of Partner Interior Sensing Private Limited. Presently, he is the manager in applied machine learning in a US-based telematics company. As an avid researcher, Sir has published 6 papers in international conferences and has also filed a patent. Additionally, he mentors UPSC aspirants for the past 8 years and is very passionate to work with government and academicians for his contribution to the society. Today, a session with Mr. Praveen on the atomic efforts towards entrepreneurship will definitely be very helpful to our students. Sir is going to take our students through how is the process of entrepreneurship going to be. Welcome you, sir, to the 41st session of the weekly online workshop. I now request Dr. Krishnan, Principal of Chikana Government Arts College, to welcome the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். சிக்கனா அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்களுக்காக ரூசா சார்பில் மிக சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சி திருப்பூர்
ஒட்டிய எங்களுடைய இருக்கும். அது மட்டுமல்ல, நாம் மற்றவரிடமிருந்து வேலை செய்வதற்காக செல்வதை விட நாம் 10 பேர் வேலை ஒரு ஆள் நீங்கள் திட்டமிட்டு வடிவமைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையிலேயே எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருக்கும். நல்ல முறையில் அந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய நிலையில் எங்களுடைய மாணவர்கள் இருப்பார்கள். இதிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்குள்ளும் ஒரு தாகத்தை நாம் மிகச்சிறந்த ஒரு தொழில் முனைவோராக உருவாக வேண்டும். திருப்பூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த டாலர் சிட்டியிலே ஒரு முதல் மனிதனாக நாம் உலா வர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக விதைக்க இருக்கிறீர்கள். எனவே இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கக்கூடிய ரூசா அமைப்பினுடைய பொறுப்பாளர்களுக்கும் பேராசிரியர் சிவகாமி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கும் சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லூரியினுடைய மாணவர்கள் சார்பாகவும் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாகவும் கல்லூரி சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி மேலும் மேலும் தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பதையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன். எனவே உங்களுடைய பயணம் வெற்றி பயணமாக தொடரட்டும். என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Principal Sir, for the warm welcome. I now call upon our guest of the day, Mr. G B Praveen, to please take over the session. Yeah, thank you, ma'am, and thank you, sir. Good morning, yes, everyone. This is Praveen. Thanks to RUSA department and Tirupur Government Chicken Arts College for this opportunity. Let me share my screen and get started with the session. Can someone confirm if you can see my screen now? Yes, sir, visible. Yeah, thank you, ma'am. Yes, sir. Yeah, so in next session, I was about to talk about the entrepreneurship, but I have combined like 2 parts in today's talk actually. This is the brief outline for the talk. Yeah, so today like I want to talk about like 2 different concepts, okay, and how like the first concept is linked to the second one actually. So I have come across this wonderful book called Atomic Habits by James Clear, okay, and definitely I want to share some excerpts from this book. Idukku entrepreneurship ko edavadhu relationship irukka appdin neenga kettingna definitely yes, it's not just about the entrepreneurship. And the book padichappo actually for the very first time, right, maybe I might have done like couple of iterations, but first time padichappo எனக்கு ஏற்பட்ட ஃபர்ஸ்ட் இம்பாக்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் நான் ஏன் ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி படிக்கல, ஏன் 15 இயர்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் நான் படிக்கலன்ட்டு தோணுச்சு. அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா தேர் ஆர் லைக் டிஃப்ரெண்ட் கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம் as part of this book. They have given many examples where many success stories or many failures where like were around this concept of atomic habits. Praveen sir, sorry to intervene, sir. Sir, is it possible to switch on your video, sir? We'll be recording the program, so would like to have your video also, sir. Sure, ma'am, definitely. Sorry for intervening. Thank you, sir. Yes, sir, very much. Thank you. Sure, ma'am. Is it better now? Yeah, okay. Yes. Yeah, so basically from this book, right, Atomic Habits, பாத்தீங்கன்னா the first concept வந்து இது ஏன் நான் ஒரு 10 years 15 years முன்னாடி இந்த புக்கை படிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு that was the first thought I had actually. And second, they have given many success stories or like failure stories around like big events or big companies, and they were also revolving around this book called Atomic Habits actually. So நான் என்ன நினைச்சேன்னா இது எனக்கு காலேஜ் டைம்ல யாராவது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மேபி டெஃபினெட்லி மை லைஃப் would have been like much more better than what I am now. So I thought definitely I want to share this book. Second part pathina, irrespective of whether you want to take up entrepreneurship or you want to like have a different phase after your student life, right, still the concepts from this Atomic Habits would be like much helpful actually. That's what I thought. So around like 60-70% of this talk would be around this book actually, about the Atomic Habits. Then the principal sir said like Tirupur have a wide variety of opportunities for being an entrepreneur, right? And also like he said, like definitely it is the garment city of the state, right?
So I thought maybe let me introduce like some basics around it. So ninga adhe vandu like maybe if you want to build a like multinational company, right, or if you want to build a large scale company, at least like the basics vandu ungalku in the session மூலமா வந்து convey ஆகும்ன்றது that was my thought. So around 60-70% I'll talk about this book Atomic Habits. Remaining 40% pathina I'm not going to explain you like how to become an entrepreneur, but I'm going to explain you about like what is entrepreneurship, இதனால இதுல இருக்கிற challenges and limitations என்ன, and why having this atomic efforts would help you be a successful entrepreneur actually. So this is what I'm going to explain in today's talk. Okay, with this let's get started. So what is atomic habits, right? தமிழ்ல சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம எடுக்கிற அந்த சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் தான் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல்லா இந்த அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ்ன்ற புக்ல வந்து சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ பிஃபோர் வி கெட் ஸ்டார்டட் வித் எனிதிங் எல்ஸ், லெட்ஸ் டேக் தி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன். ஓகே, என்ன இவர் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நினைக்காதீங்க. திஸ் த ஒன்லி ஸ்லைட். த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லைட் வில் ஹேவ் லைக் த அதர் கண்டென்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே லைக் வாட் யூ ஆர் டுடே இஸ் லைக் 100% ஆஃப் யுவர் செல்ஃப்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ 100% ஆஃப் யுவர் செல்ஃப் இஸ் நத்திங் பட் லைக் 1, right? Now let's say you are going to get like 1% better every day. Okay, so 1% better is nothing but like 1.01, right? Now every day you have decided to become a better version of yourself by 1%. Okay, and let's say you are going to continue this for 365 days. Okay, now whatever you had, right, the 100% of yourself will become something like almost like 3700% of yourself actually. Or உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் 100 rupees டுடே. ஓகே, அண்ட் லைக் யூ ஹேவ் சம் பிஸ்னஸ், சம்மன் சேஸ் லைக் நான் உங்களுக்கு எவ்ரிடே வந்து 1% இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் 1% தே கிவ் லைக் ஃபார் 100 rupees they give 1%. So that is like 1 rupee. Like this they continue for 365 days, right? அதாவது பாத்தீங்கன்னா eventually இந்த 100 rupees வந்து it becomes like 3778 rupees actually. Okay, but let's say you have decided to spend like 1% every day, like what is left of like 100%, 1% நீங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you will be left only with 3 rupees actually. The same applies actually. So if you want to improve yourself by even like small by taking a very small step, even by 1%, you will end up like something like with some 37x actually. At the same time நீங்க 1% டிக்ளைன் ஆக ஆரம்பிச்சீங்கன்னா you will end up with only something like 3%, whereas you started with 100%. Okay, let's say சார் என்னால் அவ்வளோலாம் முடியாது, என்னால் எவ்ரிடே கன்சிஸ்டன்ட்டாக எஃபர்ட் போடுற அளவுக்கு ஐ எம் நாட் கன்சிஸ்டன்ட், ஏதாவது கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லுங்க அப்படின்னா லெட்ஸ் சே லைக் யூ புட் ஆல்டர்னேட்டிவ் டே எஃபர்ட். ஓகே, நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் டே ஈவன் யூ புட் 1% எஃபர்ட், ரைட், you see still it is becoming like something like 6-11% actually. Or even if you want to spend like 1% every week also over 52 weeks, right, this becomes something like 167%. Okay, so இதென்ன சின்ன எஃபர்ட் தானே, இதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆக போகுதுன்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க, ரைட்? அண்ட் பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் பில்ட் கிரேட் ப்ராடக்ட்ஸ், இவங்க வந்து லைக் தே ஹேவ் டேக்கன் திஸ் லைக் தி ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவலி, ஆர் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அப்ரிஷியேட். If you get time, definitely you can go through this book. இதுல தமிழ் வெர்ஷன் கூட இருக்கு if you want to read it in your own language, right? Both they have like Tamil and English version. So நீங்க படிச்சீங்கன்னா you will understand like many stories actually why I'm talking about this. Okay, now let's assume like we see definitely some gain by putting 1% effort every day. Okay, but எதனால செய்யணும், right? What is the long term goals for this அப்படின்றத பார்க்கலாம். Okay, generally any habits, right, is like a double edged sword actually. So meaning அந்த ஹேபிட்ஸால உங்களுக்கு யூ கேன் கெட் பெனிஃபிட்ஸ், அதே ஹேபிட்ஸ் வந்து உங்களோட லைஃபை டிகிரேடும் பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. தேர் ஆர் போத் த பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகே, பட் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா ஈவன் வி புட் லைக் ஸ்மால் எஃபர்ட்ஸ், ரைட், இதனால என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு தான் நினைப்போம். ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே லைக் மார்னிங் வாக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 years back, right, my weight was like around 75 kg actually. Okay, and doctor said your BMI is too much, you have to bring it down by another 10 to 15 kgs. 15 kg reduction, it's a huge number, right? But after this book, right, I thought like why don't I take like minimal effort. So like initially I started with just like 5 minutes walk, then I started with a 10 minutes walk, slowly I started doing like 30 minutes walk, right? Eventually pathina it has helped me over the last 2 years, right? I could bring down my weight by like 15 kgs actually. So what I meant is இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் எஃபர்ட் அதனால என்ன அவுட்கம் இருக்குன்னு நினைக்க கூடாது. ஸோ பேசிக் தியரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மால் எஃபர்ட்ஸ் இமீடியட்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் தராது until you cross some critical threshold.
In the previous slide example, you see like you just work on alternative day by 1%, you get only like 6-11% actually. But let's say you make it like 365 days, you notice that it is the effort, the outcome is something like 3700%, right? So this clearly shows even the small efforts until you cross critical threshold, உங்களுக்கு வந்து பெருசா difference தெரியாது. But once you cross the critical threshold, right, automatically you will be able to appreciate like this is giving some fruitful results. Okay. Now in terms of changes, ideally there can be like 3 level of changes, okay, by changing your habits. One வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட்லயே வந்து அவுட்கம் வரும். Okay, example say உங்க மார்க்ஸ் ஆகட்டும், or like weight reduction, right, or it can be like something related to monetary, right? So outcome related changes இருக்கலாம். Second வந்து பாத்தீங்கன்னா process related changes இருக்கலாம். Okay, example when I say process இல்லைங்களா, outcome வந்து சேமா இருக்கும், maybe it may become very smooth for you. Example நீங்க exam எழுதுறீங்க, it cannot be changed இல்லைங்களா, after 6 months you will have semester exam எழுதிதான் ஆகணும். Okay, but when I say process related change, மேபி நீங்க சொல்லலாம், சார் நான் ஜஸ்ட் வந்து லாஸ்ட் 1 month உட்காந்து ஃபுல் புக்கே படிப்பேன், எனக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஓகே, அண்ட் ஐ கேன் கெட் 85 marks, அது சஃபிஷியன்ட் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, பட் சேம் திங் இஃப் யூ டேக் அட்டாமிக் எஃபர்ட்ஸ், ரைட், லைக் யூ புட் லைக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ், ரைட், எவ்ரி டே லைக் ஒன் சாப்டர் நீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, so the process will become easy and you may still get the same 85% only. Okay, so that can be changed at process level, or it can change the identity also. Okay, so the changes are possible at 3 levels by doing atomic habits actually. Now what I meant is, so if you want to be a best version of yourself, right, you have to start referencing towards what you are today actually, and keep upgrading it. Okay, like example I mentioned, for example you improve like 1% of yourself, tomorrow you will be like 101, right? Then again you put like 1% of 101, right? So that way you have to keep improving your let it be a skill set or outcome, process identity, whatever be it, right? You have to keep improving it by like taking those small efforts. Okay, நீங்க நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா when I say habits, right, like I mentioned, இது உங்களுக்கு இதனால habitsala it can be like easy for you, it can make something easy for you, or it can work against you also. உங்களுக்கு வந்து it can make even life tougher, right? Example பாத்தீங்கன்னா, if there are good habits, right, it can help you grow up actually. உங்களுக்கு வந்து health wise it can help you out, right, or it can help you out in terms of like monetary, or in terms of skill or better education, right? அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு good habits வந்து help பண்ணலாம், the same atomic thing, right? Same way if you have a bad habits, right, then it can even work against you actually. Example, say let's say you are getting up every day by like 5 o'clock, right? But for some reason உங்களுக்கு holiday start ஆகுது, you start degrading. So let's say இன்னைக்கு இன்னொரு 10 minutes அதிகமா தூங்கலாம், then next day இன்னொரு 10 minutes அதிகமா தூங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. Okay, because of this என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, over the time, right, this can work against you also. Eventually உங்களுக்கு college open ஆனப்பறம் you will still get up at like 7:38 and then college rush up ஆக வேண்டியிருக்கும். Okay, so this atomic habits can help you, or it can like go work against you actually. இப்போ ஒரு ஹேபிட் வந்து இப்போ பிஹேவியரா மாறும்னா, இந்த சேம் ஹேபிட் வந்து if you can repeat enough number of times, and it should be automatic also. If that happens, right, then this habit can get converted to behavior actually. But example, ஏன் இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், ரைட், அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there are one is people generally talk about outcome, right? But apart from that, the very simple idea is you should be able to spend minimal energy and minimal effort, and you should get maximum gains. Okay, and this is possible with the help of building a good habits. Okay, so example, if for example let's say like you have a like you want to go for a walking, right, or like say you want to reduce weight. Now if you have to reduce it, like for example ninga oru air force corps, or like I have seen some candidates here who are like some military aspirants also, right? You want to be in BMI, and college முடிஞ்ச அப்புறம் suddenly you see there is an exam. Within 1 month என்னோட BMI வந்து நார்மல் பண்ண மெடிக்கல் எக்ஸாம்க்கு அப்படின்னு ட்ரை பண்ணீங்கன்னா, it may not work out, right? But if you start working like every day and like go to gym and spend like 30 minutes every day, right, then automatically with minimal energy and minimal effort you will be able to achieve what you want in the given time actually. இப்போ ஒரு ஹேபிட் பில்ட் பண்றதுல பாத்தீங்கன்னா, there are actually 4 steps involved. First one வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து கியூன்னு சொல்லுவாங்க, செகண்ட் வந்து கிரேவிங் சொல்லுவாங்க, third is a response, and fourth is a reward actually.
maybe let me give an example that you go through in your daily life. Let's say நீங்க வந்து கிளாஸ்ல இருக்கீங்க, okay, and you say you have your mobile phone also. Suddenly, let's say you are getting some WhatsApp message. நீங்க உங்களுக்கு யாரு அனுப்புறாங்கன்னு தெரியாது. You do not know the sender, but யாரோ அனுப்புறாங்கன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay. The first thing is a queue actually. அதாவது you will be in a class. Professor உங்களை watch பண்றாங்கன்னு தெரியும். You're not supposed to use the mobile. Okay. But say there is a notification or a vibration. That's a queue actually. Queue is something nothing but you have a signal that there is an event actually. Okay. Example, say weekly on the Sunday they are preparing a non-veg, right? You get a nice smell. That is nothing but a cue actually. Okay. The second one is a craving. இப்போ உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் ரிசீவ் ஆச்சுன்னு தெரியும், ஓகே, யூ டு நாட் நோ த சென்டர், பட் உங்களுக்கு ஒரு கிரேவிங் இருக்கும். ஐ ஹேவ் டு இமிடியட்லி ஓப்பன் இட் சொல்லிட்டு, ஆர் இஃப் தேர் இஸ் a food you want to know, you want to immediately taste it, right? That's the second step in a habit actually. The third step is response. So உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்திருக்கு, you want to open it, right? The third, you do some action இல்லைங்களா, that is nothing but a response actually. And fourth one is nothing but a reward. Reward is, okay, நீங்க ரீட் பண்ணிட்டீங்க and you have replied, you get a satisfaction. இப்போ முடிஞ்சிருச்சு, அந்த மெசேஜ் வந்து சால்வ் அனுப்பியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு, that's nothing but a reward actually. So எந்த ஒரு ஹேபிட்ல எடுத்துக்கிட்டாலும் you will have like these 4 steps. Okay. Now very simple. If you want a good habit, in the 4 steps are இருக்கும், or even if you want to break a bad habit, in the 4 steps are இருக்கும். Okay. Let me talk about examples now. The queue னு எடுத்துக்கலாம். If it's a good habit, அந்த queue வந்து உங்களுக்கு ஆப்வியஸா இருக்கிற மாதிரி you have to make it happen. இதே வந்து ஒரு பேட் ஹேபிட்டா இருந்தா அந்த queue வந்து உங்க கண்ணுக்கு படாத மாதிரி நீங்க பாத்துக்கணும். Okay. Let me give example. இப்போ மார்னிங் வந்து let's say you want to go for a walk, right, or you want to go for a jogging. Then what you can do is, உங்களுக்கு மார்னிங் பெட் பக்கத்துலயே you can keep the running shoes. Okay. Or you can keep some alarm somewhere around actually, like at 6 o'clock. Okay. And then இது உங்களுக்கு கண்ணுல படுற மாதிரி வச்சுக்கணும். So make it obvious actually. So நீங்க தூங்க போறப்ப you know, okay, there is running shoes like next to me. நான் மார்னிங் எந்திரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு you will have that cue actually. But let's say there is a bad habit, you want to break it, you have to make it invisible actually. Example, say usage of mobile phone. நீங்க overnight, like you know, you are using mobile for a long time and morning you have to get up, right? Then you have to make this invisible. So phone வந்து பக்கத்துல இருக்க கூடாது. You have to keep it like very far away. Okay. So this is the first step in the queue, or towards building a habit. Second வந்து பாத்தீங்கன்னா craving actually. So when I say craving, a very simple example I said about the food, right? So you get a smell, then you will start craving actually to taste that food, right? Similarly, for any habit you have to make it attractive actually. If it's a bad habit, make it unattractive. Okay. Example, say if you want to go for a jog every day morning, right? நீங்க அட்ராக்டிவா என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, like for example, morning you get up by you have to get up by 6, right? You keep the running shoes. Okay. Morning you can think about like taking different route actually. நீங்க ஒரே same routeல போனீங்கனாலும் you may get bored, right, for walking or jogging, right? Now maybe like I'll go in this street and this direction, maybe tomorrow I'll go to a different ground for like you know, like that you make it attractive actually. So that's a second step. Third one, response பாத்தீங்கன்னா, you should be make it easy actually. It should not become tough. எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்க வந்து ஓகே எக்ஸாம்பிள் நான் படிக்க போறேன், லைக் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் செமஸ்டர் ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டுடே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, டைரக்ட்லி எடுத்தோடனே ஒரு டஃபான ப்ராப்ளம் இல்ல டஃபான சாப்டர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. You have to start with a very easy chapter. Say, let's say like you take like some 2-mark question or something, or a simple equation, just studying actually, and memorize it. Then again you revise it in the evening, right? Then you will have a feel like அப்ப மார்னிங் படிச்ச எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, then it is easy for me. நாளைக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் படிக்கலாம்னு தோணும். நீங்க ஸ்டார்டிங் if you start with a very difficult one, right, then like tomorrow படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. ஸோ நேற்று படிச்சதே ஞாபகம் இல்லை, இன்னைக்கு ஏன் படிக்கணும்ன்ற மாதிரி இருக்கும். Okay, so that's a third one, response. And the fourth one is a reward actually, right? That is, after every habit, after every action, you should feel that satisfaction actually. Like I mentioned, right? If you feel that okay, it is very easy to like you know read a 2-mark question, அதுக்கு ரிவார்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, if you can revise and remember that equation by evening, இல்லைங்களா, அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு like you know it gives you some satisfaction or like happiness, right? So that's a reward actually. So any habit, if you want to do it, these 4 are the mantra. You should make it obvious, you make it attractive, it should be very easy, and it should also give a satisfaction after completing that. Okay. இதுல பாத்தீங்கன்னா, if it is very uneasy, if it is difficult, then definitely நீங்க உங்களுக்கு வந்து satisfaction இருக்காது, right? Similarly, if it is unattractive, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணவே மாட்டீங்க. So like that you can go ahead with like many examples around this. Okay.
Now, when I say make it obvious, right? Let me talk about the first point here, like how to make it obvious. Okay. So the cues, when I said about cues, right? When you start a new habit, okay. இதுல வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஹேபிட் ஸ்டாக்கிங் சொல்லுவாங்க, செகண்ட் வந்து காமன் கியூஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ காமன் கியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ கேன் பைண்ட் a specific time and specific location for a new habit. Example, say from tomorrow I want to start investment in a particular stock or a mutual fund. Okay, and I decide like, okay, every day I want to do trading for 15 minutes எடுத்துக்கலாம் in a stock market. Let's say for example. Then நான் என்ன செய்யறேன்னா, ஓகே நான் நாளைல இருந்து செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் டிசைட் ஆகாம, I should decide, okay, tomorrow at lunch time 1 o'clock I'm going to sit and I'm going to spend 15 minutes like in my lunch table, and then I'm going to do some trading. Actually ஆன்லைன்ல ட்ரேடிங் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்றேன். ஓகே, ஸோ லைக் தட் எந்த ஒரு நியூ ஹேபிட் ஸ்டார்ட் பண்றப்பையும் you associate a new time, a particular time and a particular location. Okay, then this will make your like, you know, very easy for you to build a habit. Actually, example, நீங்க வந்து jogging போறீங்கன்னா, you decide, okay, tomorrow morning exactly at 6 o'clock and this particular location நான் செய்ய போறேன்றத வந்து jogging போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணலாம். Okay, then automatically நீங்க அந்த பிளேஸ் பார்க்கறப்பலாம் you will start craving actually. So you build a cue, right? Automatically the craving starts. நீங்க next day நீங்க அந்த same ground, around the same ground if you walk by evening, right? Then நீங்க நினைப்பீங்க, நாளைக்கு இந்த கிரவுண்ட் தான் நம்ம டிசைட் பண்ணிருக்கோம், நாளைக்கு மார்னிங் 6 o'clock இங்க வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will give you a kind of craving actually. So that's the reason for every habit you pair a specific time and specific location. Example, நீங்க 2 mark question படிக்கணும், or let's say you want to study a 5 mark question. Okay, then 2 mark questionக்கு நீங்க என்ன டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, then I'm going to sit in my steps, maybe like, you know, உங்க வீட்ல வந்து ஸ்டெப்ஸ்ல உட்காந்து 2 mark question படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணலாம் by evening at 6 o'clock அப்படின்ட்டு. Or maybe like 5 mark question, I'm going to sit in my room and then study at like, you know, like some morning like 8 a.m., 7 a.m. So like that you have to associate a particular time and location. Similarly, in the new habit start பண்ணாலும் you should stack it with the current habit actually. Then it becomes continuous. Example, நான் சொன்ன மாதிரி, I said like, from tomorrow I want to start trading. Okay, I want to like invest something in stock market and take out money. Okay, then how I'm stacking it? When I set the example, பாத்தீங்கன்னா automatically I said that lunch time before my lunch நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். Okay, so you pair it with some current habit so that you don't forget actually. Okay, and in general நீங்க பாத்தீங்கன்னா whatever you do, right, you will be already following some of this. Okay, example பாத்தீங்கன்னா, when someone say, hey, நாளைல இருந்து you go to gym, or like maybe you நாளைல இருந்து நீங்க படி அப்படின்னா நீங்க சொல்லுவீங்க, நான் மண்டேல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் or ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. Why do you say that? Because some people may say it for an excuse, but human psychology பாத்தீங்கன்னா, when you start in a new environment, right, then you do not fight against the old cues actually. Okay, so that's like very, very important. And similarly for the negative side, right, if you want to break habit, you have to make it invisible actually. Example, say your relatives or like maybe someone in your family is smoking, right? How to get them out of it? Very simple actually. You make it like invisible and make it unattractive. So what do? Like, you know, for example, on a shirt packet or they keep it in the cupboard or something. First, like keep it out of their sight, right? Make it difficult for them to reach. The moment you do it, the moment it is invisible, on the stop பண்றாங்களோ இல்லையோ, the frequency will come down actually. So whatever I say for good habits, the opposite of that will be to break a bad habit actually. Okay, and similarly some people, for breaking a bad habit, they talk about like self-control. Okay, example, if you don't want to eat too much desserts or too much high calorie food, right, நீங்க சொல்லுவீங்க I'll be self-control இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But that doesn't work out. That is only for a short-term strategy. You have to work on a long-term strategy. So what is a long-term strategy? Whatever I have listed here, the 4 points. So you have to make it invisible definitely. You have to make it unattractive, difficult, and it should not be satisfactory also. Okay. Now let me talk about like something that is associated with the biology actually. அதாவது நம்ம ஒரு குட் ஹேபிட் இல்ல பேட் ஹேபிட், let it be both of them, right? நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா, we will feel that happiness, right? So let me stop here and ask a question actually. Okay, that is for example, நீங்க ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறீங்க. Okay, and let's say you have written some economics paper or something, and you have written for like semester 1 and semester 2. Semester 1 you have written like
average எழுதிருக்கீங்க, you have attended all the answers, let's say, but only 60 marks தான் expect பண்றீங்க. Okay, but you see like 90 marks. Okay, so what do you feel actually? Any answers from the speakers? I mean, from the participants? Ma'am, is the mic enabled for the students? Normally we mute their Or the chat audio, box? sir, but chat will be enabled. Students, please, you can use the chat facility to reply to sir. Guhan, I hope the chat facility is enabled, Guhan. Yeah, it is. It's open, ma'am. People are answering. Thanks, Anath. You have said like you will feel blessed, right? You're expecting 60 marks, but you got 90. Any other answers? What do you feel actually? நீங்க chat boxல message boxல type பண்ணலாம். So here is this, like in the screen you see here, right? This is the message box actually. Chat with everyone option இருக்கு பாருங்க. Okay, one person has answered. Let's say like, you will feel blessed. Okay. Now let me take like another example. நீங்க exam எழுதிருக்கீங்க and you feel like 90 marks definitely வரும்னு expect பண்றீங்க, and you also see like your scorecard shows 90. Then what do you feel actually? Would you be still excited? Any answers for this? Okay, I'm not sure. I think I'm not sure if you are not able to reply here. Okay, but let me go ahead. See, ideally, if you expect for the habits work like this actually. This is called dopamine. Dopamine is nothing but a happy hormone. Okay. Example, you watch a good movie, you listen to a good song, right? And you eat a good food. The dopamine content on it will shoot up actually. So this is nothing but a happy hormone. Okay. After a good food, like a good walk, right? That's the reward you get actually. Like the very first time when you perform some particular thing, right? Example, let's say you're eating some food for the very first time. Let's say like a nice pasta from an Italian restaurant, right? Well, whether in the queue craving response, you may not get that happiness, but after you taste it, you will get that satisfaction. Okay, that's the reward. But second time, you will not even taste it. The moment you see the smell and you see the food from distance, right? Automatically you will feel that happiness actually, right? But the same thing, let's say you expect a food. Okay, let's say you have ordered a food and you're expecting it. You see it from a long distance, you will get that happiness actually. But let's say, for an example, at the pocket table, okay, then you will feel sad, right? There will be a dip actually. Now, when we talk about habits, right? Any habits is like what's in this hormone feedback loop actually. So the moment you see reward and you are happy, there is more likely that you will continue to do it actually. But second time, you know that okay, in the action panna is reward and eventually there will be no the happy hormone actually. It will become normal. So any habits will start with something like this. So what I meant is, until you do not feel anything about that particular habit, right? And you know for sure, okay, I do this, there is going to be a reward, right? You should continue to do that habit actually. Now let me talk about like culture and reputation. Okay, so whenever we talk about habits, right, there are two things. One is the adoption. Let it be a good habit or bad habit, right? Let's say like a good habits like being honest, being loyal, right? And then like honestly putting efforts, or like being studious. Those habits are what are the good habits, right? They come from culture, they come from environment actually. Okay, the second method is there is an imitation. So ஒரு habit நம்மளுக்கு வருதுன்னா two stages இருக்கு. One is adoption, the second one is an imitation actually. Okay, so when I say culture, for example, if you have siblings, உங்க sibling படிக்கிறாங்க அப்படின்னா, like for example your brother or sister, they are like with book at morning 6 o'clock அப்படின்னா, then automatically you will also end up doing it after a week actually. I mean, not just because like parents திட்டுறாங்கன்னு இல்ல,
you will also start craving, okay, நம்மளும் பண்ணலாம், அவங்க படிக்கிறாங்க, நம்மளும் படிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. Okay. The second one, it comes from like, either from family or friends, right? From the imitation, basically. One is from culture or environment. Second, from people. It can come from family or friends. Second one, it can come from a tribe. Tribe, not from a larger set of people. Or third one, it can come from a powerful set of people. Okay. Let me map this to being an entrepreneur. Okay. Now, let's say in your family or in your friends, you see someone, they have started a business, right? Or they have started a company. And so let's say they have started with nothing. They were struggling, right? They are just a normal, like maybe a middle class family. You see them becoming rich, then you get like that inspiration, right? That imitation comes from family or friends, actually. Second, let's say, for example, in your college itself, they start a group for like, for having startups. From the tribe, you will also get inspired, actually. Or third, you start reading about people like Elon Musk, right? Or maybe like Mark Zuckerberg, or maybe like the giants, right? In the current industry, right? You read about them, then also you get inspired. They all started with zero, right? They started with nothing, actually. So in general, habits, it can come from family or friends, or from the tribe, or from a powerful set of people. And also, why should we find an habit attractive? Why should we like adopt an habit? Because for example, like, morning walk pogano, or maybe like, or why should I feel like I should start studying from tomorrow? There are three factors associated with it, actually. One is the approval. Second, respect, to gain respect. Third is like pleased by people. Example, the moment you get slim, your weight reduce pannீங்கன்னா automatically your family, friends, right, classmates, they will start praising you. Hey, last year வரைக்கும் full அப்படி plumma இருந்தீங்க, like around 70-75 இருந்தீங்க, now you have reduced by 10 kgs, you look good அப்படின்னுவாங்க. So that's the reward you get, right? So to make a habit attractive, okay, your habit or behavior should be, you should gain your respect, and it should get you like, it should get you some prize also. Okay, that matters. And towards building a habit, edu important அப்படினு கேட்டிங்கனா, the number of times you repeat is more important than the duration. Example, நீங்க படிக்கிறீங்கன்னா, even if you study 10 minutes, it is good. But if you can repeat for like almost a week, almost a month, continuously பண்ணீங்கன்னா, then it becomes a behavior. But just because like you, let's say today is a weekend, right? Saturday or Sunday, let's assume. நீங்க இன்னைக்கு உட்கார்ந்து 8 hours படிச்சிட்டு, then from tomorrow you don't test the book, then it's not effective, actually. So any type of habit comes from repetition and not from the duration, actually. Okay. And similarly, for you to do follow a good habit, right, there should be less friction associated with it, actually. Example, நீங்க படிக்க போறீங்கன்னா, at the same time, let's say there is a movie, or like, someone is watching a TV in the next room, then that's a friction, right? Similarly, let's say you want to get up by morning 6 o'clock, and unga sibling irukanga, you see them sleeping in the like next room, right? Automatically you won't feel like getting up, right? So you have to identify the friction, and then work on the factors that can reduce this, actually. And similarly, you follow the 80-20 principle. Then you put only 20% effort, it should give you 80% gains, actually. Like a simple example, whatever you study for exam, right? You do not study the entire chapter. Last minute, maybe you study only the 2 marks, right? Or only like important question. Let's say like 5 units are there, 3 units proper படிச்சிருப்பீங்க, okay? 2 units படிக்க time இருக்காது, actually. From 2 units, let's say you're going to get 40 marks. நீங்க அதுல என்ன செய்யணும்னா, you will not study every page, actually. And the 2 units la only last year questions, right? Only 2 marks or important 8 mark question படிப்பீங்க, actually, right? So that is where you follow this 20-80 principle. But if you follow it everywhere, it is going to be good for you. Okay. And similarly, to start any new habit, you can start following this 2-minute rule. Adavadhu, to start any habit, right, you can say that I'm going to do something that is going to take less than 2 minutes, actually. Example, like I mentioned, say exams படிக்க போறேன், right from day 1 of college I'm going to study for exams அப்படின்னு decide பண்ணீங்கன்னா, you do not start with a bigger question. Just study only one equation and stop it. That's sufficient. Whatever that takes less than 2 minutes, you start with it, right? Then it is going to continue for a longer time, actually. Okay. The first step in starting a habit is very important. Similarly, I want to read a book every night. Let's say you want to study a novel, or maybe a book, for example. And then
you want to decide like every day now 30 minutes படிக்க போறேன் அப்படின்னு decide பண்ணீங்கன்னா don't start with 30 minutes. Okay, then after 2 days stop பண்ணிடுவீங்க, டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்வீங்க. Okay, rather you study only one page or one para and stop it. Okay, similarly you want to run for 3 months, you want to participate in a marathon, just start with like tying your shoe and then start going for a small walk, right? 2 minutes walk. So if you start with this 2 minutes rule, நீங்க எந்த ஒரு ஹேபிட்டுக்கு நீங்க ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாலும், right, to get started, this will be very helpful actually. This will help you kickstart. Okay, now here I have given one example before I start with the main topic for today. That is, so every habit, right, you can divide them into 5 parts. Otherwise you will have a end goal kandipa irukum, but you divide the task into like something very easy, then something easy, then something moderate, and something difficult, and then the end goal. Okay, so example, நீங்க 6 o'clock எழுந்திரிக்கணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Let's take this example. Okay, what's the easy thing? You try to reach home by 10 o'clock. Okay, that's a very easy thing. In the sense, நீங்க அலாரம் வைக்க வேண்டியது இல்லை, மார்னிங் எழுந்திரிக்கணும் இல்லை. At least for 1 week, right, by 10 o'clock now I will reach home and I will hit the bed அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கோங்க. Okay, let that be a easy task. Don't roam around with friends or anything. Okay, reach home by 10 o'clock எடுத்துக்கலாம். நீங்க செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம்னா, the moment you reach by 10 o'clock, keep your devices away, like let it be phone, laptop or TV, whatever be it, right? 10 o'clock மேல கம்பல்சரி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you follow your rule. Okay, then after you achieve this every day for a week, then next week என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா, I'm going to be on bed by 10 o'clock. You get a sleep or not, but தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு மொபைல் எடுக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு you should not go and like switch on your laptop. Okay, so by 10 you should hit the bed actually. Then what is next level is, let's say you're hitting the bed every day, you start switching off the lights and then you lie idle actually. Don't do anything. Then you follow this for like a couple of weeks, right? Automatically you will get bored, you will end up with the sleep, right? And with the 8 hours sleep, you should be able to hit by 6 o'clock. Now you can keep alarms and then try to get up by 6 o'clock. Same workout, same goes with like even no meditation or even going for a marathon. Okay, right? You can take some examples. People, for example, athletes, right? If you go through this book, they have given good amount of examples. I'm not covering it here. There are athletes who got injured and they wanted to participate in a tournament or maybe in a marathon actually. Okay, or in a football game. And அவங்க எப்படி recover ஆனாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, initially they started with this kind of habit. Even though they are injured, they just put on their shoes and they started walking actually. Then eventually they started walking for 10 minutes. Okay, and eventually they started for like some 5,000 steps, then 10,000 steps. You have the smart watches, right, which can measure. So you start walking for like 10,000 steps, then maybe 1 kilometer walk, then maybe like 2 kilometer, then 5 kilometer walk, then slowly start running actually for the same 5 kilometer, right? That's how they end up with the goal of running a marathon actually. The idea here is, even in your normal life, if you have any habit, you divide them into 5 phases. Okay, and then start with easy one and work towards your final goal. Okay, so this is going to help you build up a habit actually. Now comes the main topic about being an entrepreneur. Okay, but before going to this, like until now, why did I cover this topic, right? Atomic habits. Again, pathina, entrepreneur, it's not about like a 1-day journey, or it's not going to be like 1 month. You start with some good business idea, you have a very good idea, your good friends, just like that you cannot start actually. This is going to take a good amount of effort. Or let's take example, right? Even UPSC exam preparation, or maybe you take TNPSC or any government exam preparation. It doesn't start like, okay, exam, it's not like semester. 1 month, 2 months, and I'll clear it, I'll get pass mark. There is going to be a huge competition, right? So even if you want to like get into government exams, let's say for example, right, building this atomic habits is going to help you. Or you see many success stories, you'll definitely notice like people might have done something like this actually. And for example, UPSC, if they have like 4 main subjects, right? At least people they'll start reading the 10th class and 12th class books right from their college days actually, right? So like that, if you start doing it, like it will make your life easy. The same goes with being an entrepreneur also. Yeah, it's not as an easy task to like start a business in a month and then make it successful actually. Now that's where building the atomic habits is going to help you be a successful entrepreneur. Okay, now let's keep that aside.
Now let's talk about like what involves in being an entrepreneur. Okay, நீங்க பாத்தீங்கன்னா after your student phase, right, உங்களுக்கு லைஃப்ல டிபிக்கலா வந்து ஒரு 2-3 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். You can be an employee, you can start join in a private company or maybe a government job. If you're a government job, then probably you'll settle there, right? Then there is no end to it, you'll continue to work there. Let's say நீங்க ஒரு private company join பண்றீங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, then you can choose to continue to be an employee, then company switch பண்ணலாம், you get hike, you can continue your life like that, you can be an employee. Or there are people அவங்க காலேஜ் டேஸ்லயே வந்து ஐ மீன் ஃபார் மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஐ நோ லைக் ஃபியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் எம்ஐடி சென்னை, விஐடி சென்னை, அவங்க காலேஜ் செகண்ட் இயர்லயே தே ஹவ் ஸ்டார்டட் like some activities towards being an entrepreneur, and by the third year itself they have a startup actually before they even get out of college. So even you can do it for student phase, like when you're in student phase you can start with it right from today, and like once you complete, you do not join a company, you can become an entrepreneur. Okay, or there is one more option. You can join as an employee in one of the company, right, there for some time, and then start your own company. Okay, but if you ask me what is good abin kettingna, I'll suggest the third option. Okay, the second one is also good. Okay, but you should be ready to face some failures or face some challenges here. Okay, or if you want to be a skillful, right, engana seilana, you can actually start join a company, right, work under a good manager and try to be a like skillful employee, spend some time around this area, maybe like 2-3 years, and after 2-3 years whatever idea you have, work out on it parallelly in a part time, then neenga enna seiyalam kettingna, you can be an entrepreneur, you can start your journey actually. This is something I would recommend. If you want to be an entrepreneur, don't start right away, even though it is good. This is something recommended. Okay, but I don't say like this is bad, but this is recommended. Okay, now with this, let's talk about or being an entrepreneur. What are the positive points, right? What gives you happiness? Neenga pathina, you will be creating jobs for many people, right? And similarly, you will be creating like a good amount of wealth also for people, for yourself and also for the people working with you. Okay, similarly, you will have a societal status actually. Neenga or company or employee or manager அப்படினு சொல்றதுக்கும், I am a co-founder or maybe I'm the managing director of so and so company சொல்றதுக்கும், you have different societal status, right? That's an advantage. Similarly, you will have a flexible schedule. If it's your own company, நீங்க 9 to 6 work பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு கிடையாது, right? You have the freedom, and similarly you have the freedom of making your own choices. நீங்க உங்க ஒர்க்ல வந்து நீங்க இப்படி தான் செய்யணும், இந்த ஸ்டைல்ல செய்யணும், or இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இந்த ஆர்டர்ல செய்யணும்னு சொல்றதுக்கு you may have a lot of flexibility. Even private companies these days, they give the flexibility. But if you are an entrepreneur for your own company, you will have a flexible schedule and flexible efforts, right? Similarly, the career நீங்க build பண்ற career பாத்தீங்கன்னா, okay, இந்த job கிடைச்சதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு join பண்ற மாதிரி இருக்காது. You will be working on something you are passionate about, right? Let's say, for example, I am passionate about building a good education system, right? Searching a career in like that domain may be difficult for me, but I can build a career for myself and for people in that domain. Like, so whatever your beliefs, whatever your ambitions are there, you'll be able to align. And our leadership abilities, so it will be like continue to grow, and similarly you'll be able to meet like-minded people actually. And after everything, right, apart from money and everything, you will also have a sense of pride. Like I mentioned in the previous slide, when I said about habits, right, I said why we want to build a habit. It gives you respect and peace, right? Being an entrepreneur also gives you that respect and pride actually. Okay, but nothing comes easy. Like, now what are the points that are like, challenging, or like what makes it difficult being an entrepreneur? First one, pathina, business risk actually. See, if you're an employee, right, உங்களுக்கு அந்த டென்ஷன் இருக்காது. 9 o'clock வந்தமா, 6 o'clock work முடிஞ்சதா, வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம், and every month you get a salary. But if you're an entrepreneur, for you, your family, and also for all the employees that are dependent on you, you should ensure like they get their salary, right? You have enough business stacked up. So there are business risk actually, and similarly you have a financial risk also, right? Of course, like with any business risk, there is an associated financial risk also, and there are like people risk as well. Example, pathina, you start a company. Let's say let's say it's a software company. You get a project from some other third party, and it needs like 20 people team, and you get a 20 people team irukku eduthukalam. For example, you get started, right? But over time, even people may leave actually. People resign பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. In 20 people project, you may work with like 15 people, right? There may be like deadline stress, அதெல்லாம் இருக்கும், right? So there is a risk of losing people, right?
or there is a risk of like having some like people who are not skillful. Very human capital risk. And if it business, right, even though it can be flexible, it needs consistent effort and energy from you. Because 24 hours, so and you can talk to people, like even your family or friends, if there are like people who do business, right? Let it be provision store, let it be even small business. They will all the time they'll start thinking about their business actually. Okay. And also you should have a rich communication skill, because like you're going to be a front facer, right? So you should have a rich communication skills also. And you should also have the ability to face the failure. Like I said, entrepreneur abdina, it's not like every day will be like happy and successful, right? So you may have like a lot of challenges also. Like example, you bid for a project, then maybe it may go to other company, right? Or maybe you're working on a project, you're supposed to release on a particular time, then there will be a delay in delivery. Or நீங்க business run பண்றீங்க, you're supposed to deliver some consignment, உங்க machinery fault ஆகலாம், right? So there can be failures or delays. So அதெல்லாம் challenge பண்றதுக்கான mental abilities you should be having. Okay. And there may be higher stress levels also. Now let me give an example. Irrespective of all this, why should you become an entrepreneur? Okay. If you go to provision store, you might be using Paytm, and you may notice that they have a small audio box. Payment panna appuram pathina, you would notice that it gives a notification. You 60 rupees pay panninga, 100 pay panninga appdi solittu, you would get some sort of notification, right? So that comes from Paytm. And in general, Paytm, Phone Pay, Google Pay, ella shops ni ipo irukku, right? But if you notice, this audio box vandu vechirukanga from Paytm. Okay. And let me talk about their business model. And the audio box vandu from provision store, right, they are charging rent of 125 rupees அப்படின்னு சொல்றாங்க மந்த்துக்கு. ஓகே. அண்ட் வை a shopkeeper should buy it? இல்லைன்னா அவர் ஒரு வாட்டியும் ஃபோன் எடுத்து பார்க்கணும் ஆக்சுவலி. ஓகே, எனக்கு நீங்க 40 rupees அனுப்புனீங்க, எனக்கு வந்துச்சா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஆடியோ பாக்ஸ் இருந்தா அதையும் வந்து ப்ளே பண்ணுது, rupees like 40 received from so and so அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் வை ஈவன் ஷாப்கீப்பர்ஸ் பை இட். பட் இந்த ஐடியா வந்து ரொம்ப சிம்பிள். கூகுள் பே, ஃபோன் பே, பேடிஎம், தெர் ஆர் சோ மெனி பிளேயர்ஸ் இல்லைங்களா? பட் பேடிஎம் பாத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் எவ்ரிவன் தே brought this audio box கான்செப்ட் சிம்பிளா. இதுக்கு ரெண்ட் எவ்வளவு சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா they are charging 125 rupees per month. And shopkeepers are also ready to pay it. இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி ஃபோன் எடுத்து பார்க்கணும் பேமெண்ட் வந்துச்சா இல்லையான்ட்டு, ரைட்? ஸோ they are also ready to buy it. So that like அவங்க நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸை பார்க்கலாம், and audio will play, they can also get a confirmation பேமெண்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையான்ட்டு, ரைட்? இயருக்கு பாத்தீங்கன்னா 125 rupees, a shopkeeper will pay something like 1500 to Paytm. Okay. Across country பாத்தீங்கன்னா I have gone through some news articles. It says roughly 20 lakh audio boxes இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. Okay. There is a total of 20 lakh audio boxes, and each one is paying something like 1500 rupees per year. So total revenue பாத்தீங்கன்னா it is 300 crores rupees per year for this company. ஐடியா ரொம்ப சிம்பிள், ரைட்? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கே தோணி இருக்கும், ஏன் ஒரு வாட்டியும் ஃபோன் எடுத்து பார்க்கணும், இதே ஒரு ஆடியோ மாதிரி ஏதாவது ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளே ஆச்சுன்னா நல்லா இருக்குமே ஃபோன்ல இருந்து, அப்படி கூட தோணி இருக்கும். அவங்க சிம்பிளா ஒரு ஆடியோ பாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் மேபி மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் வந்து மேபி லெஸ் than 100 rupees இருக்கும். பிகாஸ் லைக் தோஸ் ஆர் லைக் சம் சைனா செட்ஸ், ரைட்? ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பீக்கர் இருந்தா போதும், ஒரு கம்யூனிகேஷன் மாடியூல் இருந்தா போதும். It will be interfaced with some SIM card or maybe some phone, maybe some Bluetooth, Wi-Fi, maybe some simple communication. Overall, maybe 100 to 200 rupees in the manufacturing cost, and they'll be able to take it out in 2 months, right? But pathina, what is the revenue? They're able to generate something like 300 crores, right? Like that, you may have lot of business ideas actually. Okay, idea வந்து சிம்பிளா இருக்கா இல்ல ரொம்ப டஃபா இருக்கா அப்படின்றது it doesn't matter actually. What matters is what is the business value it is going to produce, right? That's very important. How many jobs you are going to create from it, and what kind of revenue it is going to create is very, very important. So in the Paytm example, this is like really very very simple use case, but they were able to earn something like 300 crores per year, right? Like that, maybe if you have a like garment section, maybe you can do some exports, right? You can work out business model like this, how much you will be able to achieve. Okay. So despite of all the challenges, whatever I have listed in the previous slide, right? Definitely this is like huge gains if you have a successful model, right? Now let's talk about what takes to build an organization. So நீங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த 6 factors வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, you should have a good business idea. Like I mentioned,
ஒரு சைசபிள் ரெவென்யூ வர மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் இந்த ஐடியாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கோர் எக்ஸிகியூஷன் டீம் இருக்கும். Let it be like technology, let it be like services, or it can be even a simple business, maybe like import and export, right? Or let's say நீங்க லோக்கல்ல ஏதோ ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது, மேபி clothes or something, you want to export to a different country. It can be in business. You need a good execution team actually, okay, who can do it. பட் ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு, ஒரு எக்ஸிகியூஷன் டீம் இருக்கு அப்படின்னா இது மட்டும் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. Any company may go through legal challenges, okay? Even a small, like for example, நீங்க ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க, you want to export, right? You may have legal challenges. வேற ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு கேஸ் போடலாம், saying that இந்த ஐடியா என்னோடது, இவங்க காப்பி பண்ணிட்டாங்க, இந்த லோகோ என்னோட லோகோ, இந்த கலர் என்னோட கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டிசைன் என்னோட டிசைன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஹேவ் a good legal expert also. இந்த 3 மட்டும் சஃபிஷியன்ட் கிடையாது. You are going to pay salaries to the employees, right? And also PF, ESI, insurance அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are government complaints also, right? You need a financial expert or compliance officer. So these 4 are very, very important. Apart from that, depending on business, you may need a marketing or sales team also. Okay, some cases where you may not need a marketing team, you may have a direct customers, or in some cases you need a good marketing team also. So in the 5 irunda, it is enough to run an organization. Okay, but if you want to scale up, you need an investor. Why investor? I will tell you. For example, நீங்க business start பண்றீங்கன்னா, let's say அந்த business start பண்ண ஒரு 5 lakhs தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு, as a student or some like, or maybe coming from a like middle class background, உங்ககிட்ட அந்த sufficient money இருக்காது இல்லைங்களா? So you may get some money from investor and you can start with that, but you will be the employee, you will be the founder, but there will be an external investor. Okay, they need not be an employee. Example, it's not like similar to getting a loan. Loanல வந்து பாத்தீங்கன்னா, business loanல வந்து you take 5 lakhs as a loan, you have to pay back, right? Investorல வந்து there is no paying back actually. It's in a different format. Other than now, let's say you have like 5 lakh rupees you get from a particular investor. Okay, what you do is 5 lakh rupees அவங்க pay பண்றப்போ you will give them some shares. So if it is failure, they don't get the money back. If you make a profit, you pay them back. Okay, let's say 5 lakhs தேவைப்படுதுன்னு எடுத்துக்கலாம். ஒரு business start பண்ண நீங்க ஒரு 10 friends இருக்கீங்க, each one puts 10,000 rupees, so ஒரு 1 lakh ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, and ஒரு investor இருக்காரு, he is ready to pay give you 4 lakhs. Okay, so 1 lakh நீங்க friends pool பண்ணிருக்கீங்க, 4 lakhs வந்து comes from an investor. So இந்த ஆர்கனைசேஷன் நீங்க ரன் பண்றப்போ ஷேர் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 80% ஷேர் வந்து இவருக்கு போயிடும், ரிமைனிங் 20%ல வந்து யுவர் 10 friends, right? Each one takes 2%. ஸோ நாளைக்கு இந்த 5 lakhs வந்து let's say 50 lakhs ஆகுதுன்னா, இவர் 4 lakh போட்டவருக்கு வந்து 40 lakhs கிடைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ். ஸோ when you dissolve the company or give him back his profits அப்படின்னா, then basically you pay him 40 lakhs and remaining 10 lakhs வந்து whatever you guys pulled in 1 lakh இல்லைங்களா? So that you will divide it among yourself actually. So that's the difference between taking a loan and bringing in an investor. Maybe I'll not take more than 10 minutes and conclude this talk actually. I think I have to close by 12:45. So let me take 10 more minutes. Okay. So yeah. So basically you bring in an investor actually. So the concept here is, but why should someone invest? Let's say for example, I get over 10 lakhs. Okay. Why should I give you 4 lakhs? Right? Your business idea should be like really good. நீங்க ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். You should be able to prove that இந்த ஐடியா நீங்க பர்சூ பண்ணீங்கன்னா you will be able to get good revenue, so that நான் உங்களுக்கு 4 lakhs investment கொடுத்தனா I should be able to get much more money, right? So that is the motivation of an investor. And similarly, investor வந்து ஐடியா business idea நல்லா இருந்தா மட்டும் he won't just pay it. Okay, you'll also see what is the execution team. அதாவது இந்த founders and the execution team, அவங்களுக்கு நிஜமாவே வந்து ஸ்கில் இருக்கா? Let's say it's a software company, look, are they good engineers, right? What is their clear experience? Similarly, let's say you have like, you are coming up with some business concept in garment section, right? உங்களுக்கு அதுல எவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு, and என்ன challenges இருக்கு, right? And உங்களால அதை go through பண்ண முடியுமா, or would you give up in half the way, right? இதெல்லாமே வந்து evaluate பண்ணி தான் investor will be ready to invest. So bank may ask for some guarantee, right? If they give you loan. Whereas an investor may not ask you guarantee. அவர் வந்து ஷேர்ஸா வந்து ரிட்டர்ன் எடுத்துப்பாரு, ரைட்? இட்ஸ் கால்ட் ஈக்விட்டி. ஸோ he will take it back as equity or shares, but in turn he will give you the money. But when he pays you money, he will also check business idea கரெக்டா இருக்கா, அது ஸ்கேலபிள் ஆகுமா, இதனால ரெவென்யூ வருமா, and he will also check how good is the execution team. Okay, now let's talk about let's say இது எல்லாமே இருக்குன்னு எடுத்துக்கலாம். Let's say you have all 6.
But when you start, what is very important, right? You have to identify a good problem. When I say business idea, or nalla business idea வேணும் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் நீட் பி ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு புது சிஸ்டம் இன்வென்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு கிடையாது. யூ டேக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பேடிஎம். ஸ்பீக்கர்ஸ் என்ற கான்செப்ட் எப்ப இருந்தோ இருக்கு, ரைட்? ஜஸ்ட் அவங்க பேடிஎம் ஓட இன்டெகிரேட் பண்ணாங்க. ஸோ ஆல் இட் மேட்டர்ஸ் இஸ் இட் ஷுட் ஹேவ் எ குட் பிசினஸ் வேல்யூ. அது ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ டேக் ஃபேஸ்புக், ரைட்? See, when Facebook started, there was Orkut actually, another social media, but still they have started. Unique எதுவும் பண்ணல, just they have built a good business value, that's it. Okay, even Instagram எடுத்துக்கோங்க, they have sold it for millions actually, and many of the founders, right, they became millionaires actually. Okay, but whatever they have did it in Instagram, right, basically uploading the photos, applying the filters, different color filters, it was not unique actually, and the concept la vandu already நிறைய softwares on laptop itself. They just like reintroduced it. It had a good business value. That's where they were able to make. That's where they were able to sell Instagram to Facebook actually, right? So I think a problem is very important. And similarly, unga business வந்து நீங்க validate பண்ணணும். When you identify a good business idea, right? You should also validate. Example, Paytm start பண்ணப்போ I don't think they would have started just like that. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு ஷாப்கீப்பர்ஸ் கிட்ட கேட்டிருப்பாங்க, உங்களுக்கு கரண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன Paytm யூஸ் பண்றதுல, ரைட்? மேபி உங்களுக்கு பேமெண்ட் கஸ்டமர்ஸ் அனுப்புறப்போ நீங்க எப்படி செக் பண்றீங்க கரெக்டா? ஓகே, மொபைல் எடுத்து செக் பண்றீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு வேற இந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருந்தா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வேணுமா, இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஆடியோ இருந்தா நல்லா இருக்குமா? ஸோ மைட் ஹேவ் டன் சம் வேலிடேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி பிசினஸ் வேலிடேஷன் கண்டிப்பா செய்யணும். அண்ட் ஆல்சோ யூ ஷுட் கீப் அ டேப் ஆன் காம்படிஷன். உங்களுக்கு காம்படிஷன் யாருன்றத நீங்க எடுத்துக்கணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு கண்டினியூஸ்லி கீப் செக்கிங் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய புது ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன வருது ஆக்சுவலி, ரைட்? And how they are going to improve. You have to study your competition. Okay, and this is all first 3 points are about business idea. Now the second, we will talk about the execution. When it comes to execution, right, நீங்க என்ன செய்யணும்னா, when you build a product, கடைசியா வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நீங்க லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை. ஓகே, you can define small milestones and you can start working towards it. Okay, that's very important. And similarly, you can build parallelism. அதாவது இப்போ ஒரு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு, லெட்ஸ் சே யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொக்யூர் சம்திங், ரைட்? யூ ஆர் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சர். நீங்க ஒன்னா தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. A set of people can continue to work on procuring, the other set of people can work on manufacturing. You have to identify எவ்வளவு விஷயம் பேரலா செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும், and continue to work on parallelism. Okay, and this point comes from atomic habits again, automaticity. அதாவது என்னன்னா, you can identify something that can run automatically every day. Okay, and you can initially நீங்க மேனுவலா செய்யலாம், பட் ஓவர் த டைம் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகுற மாதிரி இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லெட்ஸ் சே you run a company of 1000 employees. Okay, now let's say everyone has to put a signature in the attendance. Okay, initially அது வந்து மேனுவலா இருக்கலாம், பட் ஓவர் த டைம் you have to make it automatic. What are the advancements? Then people என்ன செய்வாங்க, there may not be a clerk or security who can watch that attendance register. Second level என்ன செய்யலாம்னா, you can keep the fingerprints, right? Third level என்ன செய்யலாம்னா, even fingerprints, people need not come and like stand in the queue. They can keep like face recognition cameras, அதுலயும் attendance எடுக்கலாம், right? Like that, wherever it is possible, you can bring in the automaticity. Okay, you have to make it automatic actually. And எந்த ஒரு ப்ராடக்டா இருந்தாலும் you have to continuously validate with your customers. இந்த ஐடியா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா, what is their feedback அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If there is any feedback, next manufacturing you have to correct it. See, example, when Paytm might have started, right? I assume அவங்க லான்ச் பண்ண அப்புறம் they might have checked with customers, பாக்ஸ் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு. லெட்ஸ் சே நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, they would stop the production, address it, and they will release the next set of batch. Let's say like, you know, it's payment notification வரல, ஆடியோ ப்ளே பண்ணல, ஆர் பாக்ஸஸ் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுது, ஆர் பேட்டரி ஈஸியா ரன் அவுட் ஆயிடுது அப்படின்னு இருந்தா, கரண்ட் இல்லைன்னா ஒர்க் ஆகல, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு எடுக்கலாம் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இஃப் தே டோன்ட் கம் பேக் டு கஸ்டமர், என்ன ஆகும்னா, they லான்ச் பண்ணுவாங்க, மேபி 1 year ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஆஃப்டர் தட் இட் வில் ஸ்டாப் ஆக்சுவலி. Then someone else will introduce with all the improvements, அவங்க win ஆவாங்க actually in the business market, right? So continuous customer validation is very important. Similarly, உங்களோட ஃபீல்ட்ல, உங்களோட டொமைன்ல என்னென்ன லேட்டஸ்ட் டூல்ஸ், மெத்தடாலஜிஸ் அப்படின்றத you have to continue to, you know, look for it and update yourself actually. That's very important. Now let me talk about basics to investment before I conclude my talk. So when I said about investors, right, so I spoke about business idea, I spoke about the execution team. Next is about the investor. So generally பாத்தீங்கன்னா, investors investment அப்படின்னு போறப்போ
people call someone called promoters அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So I want to introduce two basics of investment here in this slide. So promoters அப்படின்னா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, they are the people who put some initial money, okay, and then promote that product actually. So in turn they will take some equity or stocks. Example, உங்ககிட்ட ஒரு business idea இருக்கு, you come to me, right, and let's say I also want to be part of it. So I'm not just an investor and I want to, like, let's say நான் financial product எடுத்துக்கலாம். Let's say I want to be an accounts officer in your company. I will also become a promoter. Okay, so I'll become a promoter. I will pay some money, let's say like 4 lakhs as an investment. In return, I'll also work. I will work along with you towards that product. I become a promoter. But once you have some money to start the business, people understand initially they will go with the pre-seed funding. Okay, say for example, some business, right, to work, you may need like millions and billions actually. Maybe example, for example, you have a business, you Zomato, for example, right? They have raised IPO and they are talking about like some 100 crores. You take Byju's, right? They are a unicorn company, right? That value is like somewhere around like 7,000 crores actually. So to go to that level, initially they started pre-seed funding. Pre-seed funding அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, so for example, let's say you have built a Zomato like software, okay, where like someone go and pick up the food and give to customers. Then to build that software you need some money, like server pay பண்ணனும், electricity pay பண்ணனும், you need some money, right? So that is called pre-seed funding. அது mostly பாத்தீங்கன்னா founders கிட்ட இருந்து வரும், like from the company owners, maybe family, friends கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. This is only towards building a POC. So எடுத்த உடனே Zomato launch பண்ண மாட்டாங்க. They won't launch a large scale food delivery. Initially என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, maybe they will build a POC, maybe ஒரு local ஏரியாக்கு மட்டும் செக் பண்ணுவாங்க. Instead of checking for entire திருப்பூர்ல let's say like there is one small area, right, ஒரு 5-6 streets இருக்குன்னா, only for that they will first build this product, they will try out, okay, and to prove this they need pre-seed funding. And இது பண்ண அப்புறம் they will go and show it to investors actually, saying that பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, like it can some person can pick the food from some restaurant and can deliver, and the restaurant charge பண்ற அமௌண்ட்ல வந்து maybe 10 rupees 20 rupees additional profit வைக்கலாம். So through this software we can earn like 20 rupees for every delivery அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, then next level is the seed funding. இப்போ இந்த build பண்ணியாச்சு, now I want to get like scale up to maybe from 4-5 streets la irundhu, let's say I want to scale up to one city, right? Then I'll go for seed funding, and this funding majorly I'll get it from angel investors. So generally seed funding அப்படினு பாத்தீங்கன்னா almost like $5 lakh la irundhu $2 million வரைக்கும் raise பண்ணுவாங்க. Okay, what is the idea here? Seed funding la வந்து இந்த same POC வந்து slightly larger scale க்கு எடுத்துட்டு போவாங்க. Okay, so once they have it, let's say they are running successfully in a city, next என்ன பண்ணுவாங்கன்னா there is something called Series A funding அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Series A funding la they will raise somewhere like $2 million to $15 million. I mean 1 million is something like for today's conversion rate, right? It's like 8 crores actually. So something like 16 crores to somewhere around 120 crores raise பண்ணுவாங்க. Okay, why they want to raise this money? So they want to develop the business. So currently ஒரே ஒரு city மட்டும் இருக்கு, why not run it for like entire state or something அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will launch it. But என்னன்னா you may not have that money, right, as a founder. So you என்ன செய்வாங்கன்னா there are venture capitalists and there is something called crowdfunding. So they go to people, they talk to big investors who will have like crores and crores. அவங்க கிட்ட பேசி வந்து maybe like some 2-3 investors, right, they'll get this money and develop their business. Series B எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, this is where they scale up the business to a larger scale, okay, and also they will like increase the team size. So maybe so far maybe only one state la work பண்ணிட்டு இருக்காங்க, they want to raise it across a country or maybe across different countries, right? Then for scaling up the business they'll go with Series B. Typically பாத்தீங்கன்னா second round la வந்து this is called second round of funding, somewhere from $7 million to $10 million வரைக்கும், almost 80 crores வரைக்கும் raise பண்ணுவாங்க. Okay, and similarly there is something called Series C funding. So once all this is done, the business is stable, புது ப்ராடக்ட்ஸ் லான்ச் பண்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they have raised a product, okay, and let's say they have raised like launched some product, they want to launch a new product. For example Uber, for example say Zomato, they are delivering only the food. Now they also want to deliver courier, right? They want to deliver new products or they want to enter new markets
or stock market list பண்ணனும் அப்படினா before all that they will go with the series C funding. Approximate பாத்தீங்கன்னா wherever companies have gone to series C funding, they have raised something like $26 million. Okay, and the company valuation பாத்தீங்கன்னா at this range around 800 crores இருக்கும். Okay, so typically when you start a company, you want to build a large scale company, this is how it will be. First is pre-seed funding, next is series A funding, then series C, B and series C, then further series கூட போவாங்க, series D and E and all. But அது எப்ப செய்வாங்க அப்படின்னா when they want to keep company independent, not to take it to stock market or not to sell to anyone, they want to keep it with themselves, then they will do like series D, E, F அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணிட்டே போவாங்க. Otherwise once series C funding is over, they will list it in the stock market and whatever money they have invested, they will take out actually. Then it will be run by a public mostly. Okay, so this is the basic for investment. Now if you want to be an entrepreneur, right, what you should do from today அப்படின்றத பார்க்கலாம். First, the culture of entrepreneurship வந்து நீங்க you can start right from today. Even though you're students, right, you can talk to your college, right, talk to your college management and see if you can start a small business inside the college itself. Okay, it can be very small thing, right? If you are interested and still you want some ideas, right, you can reach out to people here. We can explore what are the options available. You build the culture of entrepreneurship right from today, right from your the current state actually. From in the sense like from your college itself you can start. Similarly, you want to be an entrepreneur and that's your long term goal. நீங்க வந்து two steps divide பண்ணிக்கலாம். First you start the learning phase. Okay, I spoke about the investment, I spoke about what are the ideation, I spoke about what is needed. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப basics. I'm not sure how much you could catch up. What you should do is you should start learning the basics, investors basics and investment basics, and company formation பண்றதுக்கு basics இருக்கு, successful companies என்ன பண்ணிருக்காங்க, what are the stories, what are the failed startups, what are the companies that are started and within 1 year 2 year close பண்ணிருப்பாங்க actually, what are the reason ஏன் fail ஆனாங்க, maybe idea நல்லா இல்லையா, or even if they had idea அவங்க கிட்ட they didn't had money, or why people did not invest in them, right? You can learn those basics. Similarly, now since you're college students, what you can do is you can start internship actually. Go talk to some company, right? And maybe in the weekends or maybe after college, talk to them and work as an intern with them, right? This may be very, very important. With the very powerful people who have grown from like nothing to something, right? You work with them. Then அவங்க கிட்ட இருந்து learn பண்றதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்கலாம். Maybe in the first and second year of college itself, you can learn a lot of things, okay? And similarly for your skill ramping, right? You can lay out this plan, whatever I showed in this chart, right? Like what are the very easy target, moderate, hard and end goal. Those targets you can list down actually. So lay out some plan for skill ramping. நீங்க இந்த skill ramping plan பாத்தீங்கன்னா you do not do it just for if you want to be an entrepreneur actually. So if you have like even for exams, right, or even if you want to like appear for a government job, still you can work on this layout for skill ramping. Okay, once you do all this, you start working on the execution phase. Okay, so if it's about like company formation, within your friends you can start searching for people who are like-minded and form a team actually, or talk to people who are maybe in your college if you are from like say computer science domain, right, and maybe some more people are from the accounts or maybe from economy like a degree, right? Go and talk to them, form a team actually. So you start taking baby steps towards team formation. நீங்க ஒரு team form பண்ணி discussion start பண்ணலாம். Okay, and same applies even if you want to appear for government exam. Form a team who want to appear for government exam, right? Talk, discuss among your friends, right? Collect materials. You can start taking baby steps towards it. Okay. Second, you can start the habit of business cycle right from today. Like example, let's say tomorrow you want to build a like big software or maybe a big business, say food delivery or something like that on a large scale. You need not wait for it actually. You can start with like small business cycle right from today. Okay, example, you can for example you can buy like some items or like maybe like some commodity, right, and see is there any opportunity for exports, or within college sales பண்ண முடியுமா, right, with the permission from college management, right? You can try to build a small business cycle and you can ask for the support from your college also. And the third one is don't say like எங்களுக்கு டைம் இல்ல சார், எங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு college homework பண்றதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு மட்டும் சொல்லாதீங்க. Definitely you will have time. If you feel you do not have time, start working on time management. You can build an Excel sheet actually. I maintain Excel sheet even today.
no one asked me actually. In the sense, like என்னோட manager or maybe from my company, they don't ask எவ்வளவு hours work பண்ணீங்கன்னு என்ன கேட்க மாட்டாங்க actually. But still, I keep a time sheet. I will say like this is a very important tool. Right from time you get up to you go to bed, நீங்க எழுதிக்கோங்க. Maybe from like 10, like right from like 11:30 to 1 o'clock I have attended this talk. Right, 1 to 1:30 I went for my lunch. நீங்க அந்த மாதிரி எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா, and then once you go back and see for last 1 month நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா, you will notice எங்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியும். Okay, so time management and profiling is very, very important. And if you do it, if you start executing this, right, either it be for business or maybe for government jobs or maybe even for your own exams, you will start getting more time. Sorry. And you will also start identifying where you are wasting your time, and you can continue to work towards it. Okay, and similarly you can start your day with question of what is your 1% effort towards a goal. So morning endiricha udane before you go to college, start with this question. Innaiku 1%, what is my goal, what I want to be after my college, and towards that na innaiku enna seiya poren. List out 2 items and நீங்க எந்த டைம் பண்ண போறீங்க, எப்படி பண்ண போறீங்கன்றத பிளான் பண்ணுங்க. Okay, yeah, you get started with this. Definitely it's going to be the process will it will become very easy. Also you will be more successful than what you are today. Okay, this is what I want to share for today's talk. I can take up questions or we can go with discussions actually. That was a wonderful session, sir. We have given the audio controls for all the students. Students, please unmute yourself and you can discuss your queries with sir. எப்படி ரொம்ப போரிங்கா இருந்துச்சுங்களா? ஸ்டார்டிங் ஃபுல்லா தியரியா இருந்தது, right? Yes, sir. You have broken up entrepreneurship into bits and pieces for the benefit of students. It was wonderful actually. And you have taken the effort to integrate 2 things. One is entrepreneurship, how to travel to entrepreneurship அப்படின்றதும் சொல்லிட்டீங்க. And all your personal experiences really add. Rajagopal sir, students, if they want to ask anything, they can. I call upon Rajagopal sir, professor from Chikana Government Arts College, to deliver the vote of thanks. Sir, unmute பண்ணிடுங்க sir. Rajagopal sir. Yeah. Okay, ma'am. Yes, sir. Please. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு ரூசா மற்றும் சிக்கனா கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இணைந்து நடத்தும் இந்த வீக்லி ஒர்க் ஷாப், ஓகே, இதில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் முதல் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு முன்பாக இந்த சிக்கனா அரசு கலை கல்லூரிக்கு தமிழ்நாடு ரூசா மூலமாக சுமார் 2 கோடி ரூபாய் நிதி பெறப்பட்டுள்ளது. அதில் சுமார் 1.5 கோடி ரூபாய் அளவில் 10 கிளாஸ் ரூம்களும் 50 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 3 வகையான கம்ப்யூட்டர் லேபரட்டரிஸ் இங்கு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது எங்கள் மாணவர்களுக்கு பெருமளவு உதவியாக இருக்கின்றது. அதே பாணியில் எங்கள் மாணவர்கள் பயன்பெறும் முறையில் இந்த ப்ரோக்ராம், ஓகே, ஆக்சுவலா இந்த அட்டாமிக் எஃபர்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் என்டர்பிரனர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தொழில் முனைவோர், ஓகே, எப்படி சிறு சிறு விஷயங்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை தரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக்கை எடுத்து அதுல பிரவீன் சார் ரொம்ப அழகாக நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் சொன்னாரு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு ஆனந்த விடன்ல கூட ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்துருந்துச்சு. அது யாருமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு பிசினஸ். அது சாதாரண இட்லி மாவு, ஓகே, நம்ம வீடுகளில் வைக்கிற சாதாரண இட்லி மாவோட பிசினஸ் ஒரு 700 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வந்துட்டானா. ஓகே, இதனுடைய இது இந்த சார் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன முயற்சி, ஓகே, அதனுடைய குவாலிட்டி, அப்புறம் அந்த பிசினஸ்ல இருக்கிற ஒரு ஹானஸ்டி, ஓகே, இதை ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணோம்னா வி வில் வின், ஓகே, அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வந்ததுதான் அந்த இது. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் சார். எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு தங்கள் மூலமாக எவ்வாறு இந்த ஒவ்வொரு நாளும் சிறு சிறு விஷயங்கள்ல அதிக கவனம் செலுத்தும் பொழுது நம்ம ஒரு தொழில் முனைவராக மாறலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. அடுத்து எஸ்பிடி ஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் உள்ள விஜயலட்சுமி மேடம்
வானதி வெம்பார் மேடம் அவர்களுக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கேட்ட உடனே எங்களுடைய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் கிருஷ்ணன் சார் அவர்கள் இமிடியேட்டாக வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்தாரு. உடனே அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பரவாயில்ல, நாளைக்கே வந்து 11:30 அரேஞ்ச் பண்ணேன். ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து அட்மிஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த பிஸி ஷெட்யூல்லையும் சார் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்து எங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு பெரு உதவி செய்தார். கிருஷ்ணன் சார் அவர்களுக்கு ரூசா சார்பாக என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்து கொண்ட அனைத்து மாணவர்களும் கல்லூரியினுடைய ஆசிரியர்களும் அனைவருக்கும் ரூசாவின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சார். தேங்க்யூ மேம். Thank you, sir. Thank you for the kind words. My sincere thanks to the principal Krishnan sir for having taken it up and the students ki arrange panni kodutadhukku romba nandri sir. Thank you Rajagopal sir for all your efforts, and many thanks to Praveen sir for the excellent program and for delivering such a beneficial information to the students. Thank you, Praveen sir. We sir Rajagopal sir, we have posted the feedback link. We request the students to fill up the feedback link. We would like to know how they felt about the session. Okay ma'am, sure ma'am. Yeah, thank you everyone. It was a pleasure actually. Right sir. Thank you so much sir. It was a very helpful session for one and all. Thank you so much. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you sir. Thank you madam. Thank you principal sir.